This is peace at glance. It is connecting. Is a world without a cocktail of armed combatants, including ISIL, Al-Qaeda, Al-Shabaab, among others, achievable? It is concerted. What is it that the two countries, I hope that you know them, with critical status as the spiritual centers of Islam in the world, not doing in order to coexist in peace and harmony? It is consistent. Muslims make almost 2 billion of the world population. Is a world where this huge population can agree to disagree possible? It is peace at glance every Tuesday on 94.1 Bilal FM, brought to you by Cultural Council of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Uganda. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Radio Bilal. Welcome to Peace at Glance. Program Peace at Glance is brought to you by the Cultural Council of the Embassy of the Islamic Republic of Iran every Wednesday from 6 to 8. We are here with Professor Sebyala to bring you the analysis behind the scenes of what's happening globally. I'm your host, Waswa Tenywa, as I wait for Professor Sebyala. We shall be going through what transpired, what made news, what happened ever since we last appeared here. And we shall be going through that as we wait for Professor Sebyala to give us the analysis of what's happening. Of course, you can't talk of what's happening and leave out Iran, leave out America, leave out Saudi Arabia, the Houthis in Yemen, then the Iraqi militias, Arabian oil attacks in Iraq. Again, also Saudi Arabia is saying they are making attacks in Iraq. We don't know who exactly is initiating attacks. But then two of these countries, Saudi Arabia and America, are acknowledging, they are accepting, they are confirming they are initiating attacks against Iraq. Then the Houthis said, we attacked Saudi Arabia, and they wanted to mean they attacked Abu Qaik. They attacked two places, but then nobody is giving them the right eye, the right ear. But things are emerging the other way. People are saying, who attacked Saudi Arabia? And then now, who is initiating attacks against Iraq? Because America says they are attacking Iraq to save their interests in Iraq. Again, also Saudi Arabia is attacking Iraq, but then they are also saying they are attacking Iraq as a retaliatory measure because Iraq, they allege Iraqi Shia militias attacked their country and they hit oil refineries. We don't know who is who. But then today I saw two countries. The two countries are including Qatar. I saw Qatar Ministry of Foreign Affairs said they are standing in solidarity with Saudi Arabia and support the measures it's taking. Then again, Kuwait also supported the attacks against Iraq. Kuwait Ministry of Foreign Affairs said they stand with Saudi Arabia and support its actions in Iraq. So, we don't know, but the attacks are ongoing. I saw okay. Then I start to see Yemen armed forces announce they targeted several sensitive crude oil supply and transport sites linking eastern Saudi Arabia to the Red Sea oil export hub of Yanbu. You know, there are two places
And those places include the Yanub refinery, and then the Abokaik oil processing companies. Then we are seeing, the question is, will Saudi Arabia sustain these wars? Because now they are initiating attacks against Iraqi Shia militias, and then the attacks from Yemen are continuing to happen. Now, it's alleged that the U.S., not even alleged, the U.S. military said it intercepted an Iranian missile barrage and worked with the Saudi Arabian forces to strike PMF militias in Iraq. They attacked the sites used to launch recent attacks a few hours ago, shattering a brief pause in fighting. Saudi Arabia said it shot down drones fired by Iranian-backed militias in Iraq for a second consecutive day. They targeted petroleum facilities in the kingdom's eastern region, while Iraqi Prime Minister, Ali al-Zaidi, ordered an investigation into attacks' origins. At least one Iranian allied PMF fighter was killed in the joint US-Saudi strikes. Imagine, two countries killing one fighter. Okay, we shall get to know, because we don't know. How will it end? How will they end? Okay, I'll be just passing through what's going on, what's happening. I saw the Iraqi Harakat Hezbollah al-Najuba released a statement today. They condemned the US-Saudi aggression against Iraq and accuse America of violating the country's sovereignty while targeting Iraqi cities. They called upon the Iraqi government to expel US forces, end cooperation with Saudi Arabia, strengthen Iraqi air defenses, and hold accountable those responsible for facilitating the attack. They said, "We affirm that the Iraqi sovereignty will not be violated without consequences and vow that those responsible will pay the price while honoring the movement's matters." Then we saw Saraya Aulia al-Dam also issued a statement demanding that Iraqi severe diplomatic and economic relations with Saudi Arabia and expel the Saudi ambassador. The statement also called on the government to review all recent agreements with the United States and cancel planned visits to the Hejaz. And they warned that if the government fails to act, Iraqi people must demand that the government's weapons be handed over to the resistance. We don't know what happens and what awaits the country of Iraq. Today, Trump told Fox News that US-Saudi airstrikes against Iraq PMF overnight were coordinated with Iraqi government. Yet the Iraqi government says they are investigating. They are investigating whether the attacks originated from Iraq or it's just allegations. It's just a matter of allegation. We shall see. Of course, this comes as America is trying to bring in another ceasefire
from Iran, America stopped attacking Iran. And they announced, no, we are now in a ceasefire. They thought Iran had had the announcement. But then, little did they know that Iran did not accept, but they did nothing. But they did not accept until yesterday night when Iran attacked American bases in Jordan, and some people died, equipments destroyed, and now I saw today President Donald Trump saying, I'm going to hit them harder. I'm going to attack them. We don't know when and what harder. What's the harder that Trump tries to mean? We don't know. But then we think we shall know when time comes. Okay, I saw. Oh, okay. Okay. US says they are going to build 5 new nuclear enrichment facilities. The Department of Energy had selected Utah, Tennessee, Oklahoma, Louisiana, and Idaho as potential host states for nuclear life cycle innovation campuses, nuclear life cycle innovation campuses, facilities that will support fuel production, enrichment, used fuel processing, and waste disposal. They are also for deploying advanced nuclear reactors and data centers. This is what Iran calls unfairness, because now if we are saying Iran is not allowed to have nuclear enrichment, and then America is saying they are going to expand their nuclear enrichment sites. We don't know who is the right, and whether Iran is going to use it badly and America is the guarantor. Maybe America is the guarantor. Inshallah. Let me come. Uliza radio nsusule Bilal FM. Atenga nongo semu www.ugandaradiobilal.com. Shiende munyaka tonyeze Bilal FM. Kusimu yo, mumotoka yo, Bilal FM. Yuna kuuliza. Umira radio nambi. 3, 2, 2, 1. Okusensulira ensonga. Welcome to the flight. Namunya atunyezeemu okowoozeewo. This is Peace at Glance. It is connecting. Is a world without a cocktail of armed combatants, including ISIL, Al-Qaeda, Al-Shabaab, among others, achievable? It is concerted. What is it that the 2 countries, I hope that you know them, with critical status as spiritual centers of Islam in the world, not doing in order to coexist in peace and harmony? It is consistent. Muslims make almost 2 billion of the world population. Is a world where this huge population can agree to disagree possible? It is Peace at Glance every Tuesday on 94.1 Bilal FM, brought to you by Cultural Council of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Uganda. Okay. Oh, sorry. The Islamic Republic of Iran. American aggression against the Islamic Republic of Iran. America says they went and attacked Iran because they wanted to punish Iran
for pursuing nuclear weapons. They wanted to stop Iran from acquiring the nuclear weapon because Iran had reached a certain stage where they would acquire a nuclear weapon. And we had Benjamin Netanyahu saying, please, under my leadership as the Prime Minister of Israel, Iran will never acquire, Iran will never have nuclear weapons. That's why what America under President Donald Trump is saying. Analysts say Iran is capable of striking, Iran is capable of striking everywhere across the region. Alhamdulillah, Professor Adam Sebyala is finally here with me. Is finally here. We again saw Iran threatening Ukraine after Ukraine allegedly fired missiles and drones at Iran. So Iran threatened to attack Ukraine at any moment if they find it suitable. Then I don't know, because I saw here the prime, I think the Minister of Foreign Affairs of Ukraine called the Minister of Foreign Affairs of Ukraine, and then he was like, Ukraine can't again initiate another war, they can't start another war. And it was like Ukraine was trying to save themselves. They were trying to tell Iran, please, we are not against you. Then, over the main issues, we have to talk about Iran. Iran saying, some parties in Iran are saying they don't want Iran to go into a ceasefire that was announced by America. Yes, because I saw somebody here, they said the ceasefire is a trap that is initiated by the Americans to continue to bring more weapons to the region, then continue with the attacks. I saw the Deputy Foreign Minister of Iran, Kazem Ghalibabadi, said the Strait of Hormuz will not return to its pre-status, and Iran should fight this, should fight for the Strait of Hormuz. Professor, you're welcome. Okay. Professor, you're welcome, and please, can you please greet our listeners? Yes. The listeners. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Professor, as you came, we were talking about the Saudi war with Iran proxies, as they allege, as it's alleged, as it's called, the Iraqi militias and then the Houthis. Now Saudi Arabia is at war. Saudi Arabia is using planes over Iraq. Iraqi government said it's the proxies. They are saying Saudi Arabia is violating Iraqi airspace, Iraqi sovereignty. Then the government says, America said they collaborated. They were working together to attack the Iraqi Shia militias to remove the problem. So, we are talking about the issue of Saudi Arabia. Then we have the issue of Oman. Oman presented a proposal. Oman presented a proposal to Iran
they said the issue of managing the Strait of Hormuz, because Tehran was giving an opportunity to Oman, they said we should manage the Strait of Hormuz together. Now, the Oman, under the proposal, Oman says they would not have sole control. Iran would not have sole control over the Strait of Hormuz, with the system modeled on the Strait of Malacca, where ships make voluntary contributions to support navigation, environmental protection, and search and rescue operations. We don't know the proposal that Oman offered to Iran. Iran rejected the proposal of Oman. Okay, Oman wanted to see the Strait of Hormuz divided. Let Oman have theirs and Iran have theirs. This is what Iran rejected, and now the proposal is, how can we manage it? Professor, let's start with the issue of Saudi Arabia. Saudi Arabia with the Americans are attacking Iraq. Saudi Arabia is at war with the Houthis. The Houthis threatened to put tolls at Bab Mandeb. But then, as we talk now, the blockade still stands. The Bab Mandeb blockade still stands. Now, the issue of Saudi Arabia and the issue of Houthis, should we think if the American war with Iran ended today, okay, are we seeing America working with the Saudi Arabia will go to war again with the Houthis and the Iraqi militias? Yeah, thank you very much. Yes. The fact of the matter is that the Ansarullah, yes, the one popularly you want to call Houthis, yeah, you know, a group that is part of the Yemeni population. Yes. And for any political, a program, how they were formed, the formation and so on, that one is an internal matter of a country. They are not foreigners who made an aggression or invaded Yemen. They are part of the population. Oh. And their program is part of the Yemeni politics. It's an internal matter. Not influenced by Iran? No, never. Yeah, you see, before the revolution in Iran, in the Islamic Republic of Iran, 1979, there were problems in Lebanon, between Lebanon and Israel. First of all, 1975 and so on, there were civil war, internal fighting between the Lebanese on the basis of religions and so on. Yes. In 1982, Israel invaded Lebanon. 1982? Yes. Israel invaded Lebanon, occupied Beirut. Okay. Slaughtered the Palestinians in the camps of Sabra and Shatila. Thousands of Palestinians. Then the Lebanese, who saw that their military, the Lebanese army, did not involve itself in defending the country. They only allowed Israel to go like tourists. And they entered Beirut like tourists without any resistance. Now the people who saw that it was a shame for the country military to fail to defend the country, yes, the people organized themselves into militias. Because when the people take up arms, yeah, and defend the country, do something good for the country, people don't want to call it military. It's not the military of the country. But they are people militias who have organized themselves to do something dutiful to the country where the state has failed.
Yeah, to save the country. And that's why the Lebanese population formed these militias and started, throwing away Israel from their Lebanese territory. It was not an Iranian agenda for the Lebanese to feel nationalistic. You get the point? I get the To point. feel nationalistic and throw away an aggressor or invader from their country. It was not Iran telling them to develop national sentiments. These are inborn. They are natural sentiments. Inborn but supported by Iran. Okay, we can support even the Americans. Everybody can support a group with the objectives, national objectives, if they seek assistance. Yes. We don't give them the soldiers to fight on their behalf, like America is doing. Huh? So they give you weapons. Gaddafi gave us weapons here in our struggle for freedom. 1980. 1981, 85 to 86. Yes, he supported us. Was it a very big deal internationally that Gaddafi is doing something bad? What? No. He came in when we sought assistance from him. And he gave us the guns without the soldiers. This is known everywhere. Yes. And all countries do it. Why does it become so strange? Like And Oman if- is doing And to a very big Sudan. idle talk when Iran gives assistance, tools, materials to somebody who has sought it. So the Iranians don't give you agendas. It's your national agenda. They can sympathize with you. Yes. They can give you moral support, give you diplomatic support. You get the point? I get the point. Yes, I'm here on this, this program. When I explain, when I explain away the lies, I'm giving their right cause a moral support. Have I given them weapons? No, moral support. Moral support. Yes, so Iran gives them only moral support. Only moral support because they have a national agenda and it is inborn. It's not born in Tehran. It was born from inside the country. You get the point. So I get the point. likewise, the militias in Iraq. Who calls them Iranian proxies? They are not. The Westerners It was. and the Gulf. It is the living marriage, the living religious leader in Iraq, called Sistani, who mobilized them. It was not even Khamenei. It was not Khamenei who ordered that let the Iraqis organize themselves to help with the army, because the army was running away from ISIS. There was a national problem in Iraq that ISIS was overrunning their cities. It was an internal problem now. By the way, ISIS was not even an internal problem because it had attracted foreigners, even from Europe. Yes. ISIS. Now it was regional and international fighters who have formed a jihadist front against the state in Iraq. The state was collapsing. Who asked the people to mobilize and help the army to defend the country? It was Sistani. Sistani is still there in Najafi. He's still in Iraq. Yes, Sistani is the supreme religious figure in Iraq. In Iraq, and not Khamenei. You get the point? I get the It point. was not Khamenei who asked them. Now, the next move was, where will these people secure weapons? The agenda is our national agenda as Iraqis. Who can assist us? Like the Soviets, like the Russians or Britons can give weapons to any country. So the neighboring country called Iran gave them some assistance. It doesn't give them orders. It does not give them national agendas. Okay. No. So that talk called Iran has proxies and so on is wrong. Yeah, it's wrong. Yes.
It's wrong. These are groups with the national agendas, not regional agendas. But being supported by Iran. Once they gave them the weapons, maybe they gave them some knowledge. They are manufacturing their weapons. Oh. Yes. The Ansar line in Yemen are manufacturing their weapons. And those soldiers in uniform, yes, are uniform of the national army. Eh? These Houthis were fighters. The government they overthrew had an army. The army did not go with them. Oh. The army remained and went under the Houthis. Those people in uniform are soldiers under the late president who was ruling Yemen, Abdullah Saleh. Abdullah Saleh. Yes, Abdullah Saleh. Those soldiers, those brigadiers, they don't belong to Houthis. They are national army. National army. You use the Saudis. You are confronting a national army with all the expertise and the knowledge in manufacturing and using weapons. It was not this ragataga who sees from the mountain, whom you are confronting. No, you are confronting a Yemeni national army. So those who they ran, some ministers ran to Saudi Arabia. They are there. They say we are forming a counter government in Yemen, and they are not in Yemen, in Aden. They are not in Aden. They are in hotels in Saudi Arabia. Then, Professor. Yes. Then who makes the NTC? If you're telling us the national army is working with the Houthis in Sana'a, who makes the NTC in Southern? Now Saudi Arabia and previously together with UAE, yes, started mobilizing rebels. They even brought fighters from the Sudan, black like me. Eh? This Damsare, the rapid response force, something. Rapid support forces. We are giving them fighters. Oh. And they shot them dead on the front lines. The Yemenis cannot even mobilize the Yemenis to fight other Yemenis. They are bringing, militias. They are bringing volunteers from Africa, from Darfur, from where, from Pakistan and so on to fight for them because they have the money. That's what is happening. The Saudis, you don't find Hezbollah, somebody fighting in Hezbollah who's not Lebanese. But in Yemen, you find Sudanese. who fighting locals. Yeah, they volunteered. They volunteered to the Saudi cause, not the Yemeni cause. No, Saudi cause. Because now they have starved Yemen for 12 years. They have starved Yemen for 12 years. More than 1.3 million have died of starvation. Children and old men, including the young ones, they died of diseases and so on that are curable. Yeah? Yes. Because for you besieged a country in the air, on land and in the sea, on the sea. The country is under the blockade for 12 years. Now, recently you are making a mistake. A plane from Iran carrying monarchs back wants to land, you bomb the runways. So that now the plane may even have crashed. Might have crashed because of your ill intentions. Recklessness. Recklessness, and you can be reckless, but this is ill intention. It's a crime. You have ill intention. You wanted to crash, and then in the next paper there was an accident. It's not an accident. It can't be an accident. That one was ill intended. It was planned, and you murdered. Now, because of that,
things have gone wrong for the Saudis. They are they are aggravating the matter further. They are attacking the militias in Iraq. Those are as powerful as the Houthis. The Houthis. Yes. Another war. They're as powerful as Houthis. Those people lose nothing. They can destroy your country. They lose nothing. They have seen a lot of suffering because you supplied them with the ideology of Wahhabism. You supplied the ISIS. You supplied the Al-Qaeda with the ideology of Salafism and Wahhabism. People suffered there because you formed fighters with a Wahhabi ideology. They wanted to create a khilafah. Khilafah, what? Slaughter people who don't believe like you, who don't look like you, slaughter the Christians, slaughter the Yazidis and so on. That is a Wahhabi ideology. So Iraq suffered. People were enslaved. Slave markets were opened in Iraq and Syria because of the people, indoctrinated by Saudi Arabia. You get the point? I get the point. Now, people suffered, people mobilized themselves, people defeated you. And the people are angry. Then those militias who defeated your killers, now they are part of government. Did Saudi Arabia support the killers? Yes, it supported them. That's why it is an enemy to the forces that defeated them. Okay. That tells everything. Who defeated our ISIS? These people. So they hated them. Who defeated the people who were slaughtering the Yazidis, raping their younger girls, raping them? Who defeated them? The people who defeated them, now you're attacking them. They are part of, now, by extension, you are attacking the Iraqi state. Why? Because those are part of the armed forces. They are under the Ministry of Defense. The militias Saudi Arabia attacked last night are under the Ministry of Defense. And they are being sponsored, financed, and funded by the government because they stood together with Yemen, shot together at the enemy, and won together. And they are safeguarding, pacifying Iraq together. Pacifying, because the army alone that was trained by America was just running away. Leaving all the territory and the weapons in the hands of the ISIS. And ISIS was only 60 kilometers into Baghdad. When they were soon taking over power. Yes. And had they captured Baghdad, they were marching to Riyadh, marching to Mecca and Medina, to dig out the body of Prophet Muhammad and burn it. Because they don't want a grave which is respected, like the grave of Prophet Muhammad. Yes. They want all these graves of Islamic figures, Islamic symbols that are respected, because they hate a grave that has respect. And you hear them. They are worshipping graves. The grave of Prophet Muhammad is their final target. If for one day they capture Medina, the remains of Muhammad will be lost for good. Yes, that's what they have in their sick minds. Yet Saudi Arabia supports them. Because that ideology is sponsored, funded, to be taught worldwide by Saudi Arabia. Those who say, shirk, kabuli, all of them are graduates of Saudi Arabia, not graduates of Azhari. They are not from Azhari. They are not from the Sudan. They are not from all these, from Turkey. No, they are from Saudi Arabia. Professor, we're out of time, but then, as we talk of Saudi Arabia attacking the militias in Iraq and Yemen, Iran attacked Saudi Arabia.
Why did Iran attack Saudi Arabia because they wanted to help the proxies? What was the target hit in Saudi Arabia? Of course, the targets were American bases. So they are not attacking Saudi Arabia. Oh, That territory, yes. where their flag is raised, is within Saudi Arabia, but an American territory. You get the point? I get the Where point. embassies stand is a territory of the other country. Where those bases and the American flag is being raised is within Saudi Arabia, but a territory of the United States. So in international law, they have not attacked. They have not attacked Saudi Arabia per se. They have not. Yes, they have attacked an American facility. Okay. That is found in Saudi Arabia, and that facility stands by law on a territory that belongs to America. Okay. Yeah. Thank you, Professor. America had announced a ceasefire. Iran doesn't want peace. They attacked American bases in Saudi Arabia and Jordan unaware. America was caught unaware. Trump is saying we are going to hit them very hard. U.S. strikes will take place against Iran in response to the surprise attack overnight against U.S. forces in Jordan. Iran doesn't want peace. Trump was talking to Fox News. He said Iran-backed militias in Iraq are a cancer to the world. Let's leave that because of time. Iran attacked American bases in Jordan. We don't know what they spoiled, but they attacked. Iran doesn't want peace. Do they want to be obliterated? But by the way, who started the war? America and Israel. America and Israel started the war. In February. When America was only pausing firing on Iran, Okay. did they announce it? That we are announcing a program and we are appealing to Iran to work with that program? Did they? No. Iran only came one day, one night, and it was not hit by the US projectiles or shells. Okay. And their country was not invaded. And for them, for the Iranians, their defensive operations are continuing all the time, because there is nothing that was announced that is in place. Okay. Only America paused in fighting. Iran remained on the defensive. But when Iran strategically reads your movements, Oh. yes, and when they see you saying on your marks, it means you are preparing to run. On your marks, get set, go. You know those commands. I know the command. So the Iranians looked at the American movements in the region and around their bases. It interpreted, because the men on the field know the behaviors of soldiers, know the formations, know the postures. An attacking a force that is preparing to fight, how does it look like? What does it do? Everything that indicates intentions of fighting, mobilizing to fight, taking postures to attack were in place. So Iran is justified to take a preemptive action. They call them preemptive action. An action that can prevent the enemy to harm you more than he would have harmed you. Okay. So that is also part Of defense. of defense. Yeah. Professor, will the negotiations still go on, or were there negotiations, as Trump told us, that Iran were badly requesting the negotiations
for negotiations. But Trump, why Trump, the invader, the attacker, cries foul and pretends innocence? You scrapped the 1915 deal, the Vienna deal. Yes. Yeah? Yes. You called the man, the other side, to come and sit with you and maybe reshape the new agreement. In the middle of the agreements, in the middle of negotiations, yes, you have violated the negotiations 2 times. 2 times. You are attacking a negotiating partner 2 times. And this one continues listening to you. It becomes too much. When you harm me once, they said in America, and in America, was it Mr. Okay, an American president who was shot. John F. Kennedy? Yeah. Kennedy once said, when you harm me once, it's your problem. But when you harm me twice, then it is my problem. Thank you. Okay, let's go for Adhan. We shall be right back with our second hour. Please do not go away. This is Peace at Glance. It is connecting. Is a world without a cocktail of armed combatants, including ISIL, Al-Qaeda, Al-Shabaab, among others, achievable? It is concerted. What is it that the 2 countries, I hope that you know them, with critical status as spiritual centers of Islam in the world, not doing in order to coexist in peace and harmony? It is consistent. Muslims make almost 2 billion of the world population. Is a world where this huge population can agree to disagree possible? It is Peace at Glance every Tuesday on 94.1 Bilal FM, brought to you by Cultural Council of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Uganda. Kale, nkukulisaayo mu Adhan, nkukulisaayo mu bubaka bw'abasuubuzi, nkwebaza nnyini nnyo ddala. Tenyo waswage gange, ndi wano ne Professor Adam Sebyala nga twogera ku nsonga ezikutte omugamba, nga twogera ku nsonga ezo ze tulaba nga mbutuufu zeetaagisa okwogerako, ate era nga zitadde ensi eno ku bunkenke. Omanyi tuli mu Iran ne America nga buli mu kubeefuka. Embeera eriwo ya lutalo. America erumba Iran, ekuba buli weesanze. Entindo bazikuba, amazzi bagakuba, amasannyalaze bagakuba, amasomero ne bagakuba. Kwegamba buli ekiri awo bakikuba. Waliwo abakulu Trump be yagambye nti Iran be yayiseemu n'emutuukirira okumusaba basobola okuba nga bateeseganya. Kuli abakata, waliwo n'ensaawo endala, ndowooza tujja kwogera ku Oman, nti abakulu abo bamutuukiridde nga baleeta obubaka bwa Iran nga afukamidde asaba wabeewo enteeseganya, bateeseganye. Ate America alangirira nti abaaye tugenze mu nteeseganya, teyalangiridde. Tuwulira nti ate takyakuba, bwe twalabe takyalumba ffe ne twerangiririra. Tuba kakati olaba takyakuba alangiridde. Iran teyabitegedde n'emukwata anaweya. Kakati minisita wa Iran, omwogezi wa ministry ya Iran ow'ensonga ez'ebweru w'eggwanga, yavuddeyo sabbiiti eno n'ategeeza nti obulumbaganya America bwe bakolako entakira n'okubatiisatiisa, nga babatiisatiisa olwa nukiliya waabwe, bityoboola amateeka ag'ensi yonna mu bitongole ebyenjawulo omuli International Atomic Energy Agency,
omuli United Nations Security Council, omuli abantu abitongole ebyenjawulo ng'agamba nti ekigendererwa n'ennugu yakulaba Amerika eno ng'eremesa science owa Iran okukula ne teknologiya wa Iran ng'akula. Wetujjidde wano nga ddwe olutalo lukyagenda mu maaso. Professor, Professor, Iran yadde ng'evunaana Amerika nti Amerika eno teyagala teknologiya wa Iran kula. Amerika erabikanga ebibalo byayo byegoba ebyokutaasa ensi eno omuli okulekeraawo okulaba nga Iran eno tesolooza kagolomolo, okutaasa ekyondo kya Buwalabu, okulaba nga Iran tefuna nuclear ayinza okukuba ekyo abantu awo, ayinza okugiraawo n'aloluka n'akuba bukubi bantu. Ekyokubiri, Iran Abamerika bagamba sinsi ya mirembe, bayinza okutabukiraawo. Professor, twagenze mu nteeseganya awo ate Iran tugenda olaba erumbye munne n'amukuba nga tuli mu nteeseganya. Tugambe nti Iran teyagala mirembe. Tewali nteeseganya. Enteeseganya ziri Amerika zeyalyamu olukwe emirundi 3 kuno Amerika ekompone byali bigiweddeko yo yennyini ng'ate ye yalumba neyimirizaamu ne Iran we baterumbiddwa eyimiriza. Kati tebagirumbye tewaaliwo okukkaanya nti tukkaanye ku kino okuteeseganya byonna Amerika yabisirisa yakabyefuukira emirundi gyonna. Tewali nteeseganya zigenda mu maaso. Tewali. Kwali Amerika yayimirizaamu okulumba okukuba ebibuga bya Iran byali ekuba buli kiro okumalina ennaku 13. Ntegeera? Okutegeera. Iran bagenda okukya ku makya ng'era tewali kiguddeyo ekiro. Nayo ne beewuunya kubanga yo yennyini Iran okukuba enkeera eba ekuba byagikubiddwa ekiro. Iran yabanga yeesasuza bwesasuza. Kati oba tagikuba kiro yetenda kyesasuza. Nayo neesirika. Naye nga tewali ogamba nti no wabaddewo okukkaanya nti tusirise oli balinze kuba bulijjo kyo enkola bweri bagenda okulaba nti babakubye nabo ne babeera nga tebalina kyakwesasuza. Wabula ate Iran yali ekimanyi nti Amerika emmundu eziri awo zaali zigiweddeko ebikomponi bikozesebwa yensonga lwaki yasirisa. Oba ntegedde? Kati yagenza okulaba nga Amerika eri mu kusomba esomba bwesi ng'ate bulijjo ekimanyi naluli Amerika ogamba nti emundu eyimire tuteese era byali bigiweddeko. Nesikayo ebiri e Bungereza, ebiri e Korea, ebiri kiki byonna ebireese awo okusanyawo eggwanga limu, byonna okusanyawo eggwanga limu. Balaba balina omulundi guno Iran yagenza okulaba ng'era ali mu kusomba ng'aleeta ebirala bw'agamba n'abasirikale be. Kale Iran yagenda okulaba nga abasirikale engeri gye bayimiriddemu nga balinga bana abasomesa abasimbula abaana emisinde. Kakati oni wa Max kati muke ku bugere bwammwe kati mwetegeke mufuutuke ebyo ndowooza bimanyi ebyo baali bakyetegeka. Kale bagenza okulaba nga gye babeera ebyokulana babimanyi nga abasirikale be basombye be bakoze eki engeri gye bagenda babagabanyaamu bategeka lutalo naye be basombye luli ebyo tabaddeewo negamba kati olaba oni wa Max get set go oba ogenda mu bizibu tolinda go. Kati ya oni wa Max nakka ne bakwata ku bugere get set ne bayimuka babagambe nti mugende awo kwe kubakubamu nga tebanagamba nti mugende. Ng'ono enneeyisa ye yonna yabadde olredi alumbye. Osobola olumba omuntu nga omuntu bulungi singa mbadde mulwana n'omulanga omanyi no kitaawo n'amala abako kyakugamba agenda okulaba nga ofunye emikono ekyo koko nnyini kuba
ekyo oba kati boba nga tobimanyi babagamba nti wamukubye nedda mwandabyeko oyinza okunyigira abyogedde olina okunyigira abyogedde nga bagala okugamba amazima nti wamukubye ofunye otya ku mikono maaso ge yes kijja kitya kale ebyo ebyameka byabaddeko kale professor mbadde ndi mukulaba wano obwana buno bwe batta nga 28 February obwana obwo ku ssomero abatemu bwe batta abalumbaganyi obwana obwo bwe batta babuziise oluvannyuma lw'emyezi 5 bukyanga buttibwa ebisigalira byabwo bagenze nga balikola DNA bwe batyo ne babuziika. Irani eina kyefumba kyebadde efumbira ku baana bano okulwawo okubaziika ng'eyagala kusigala ng'ebekwasaako. Iran eyalangirwako olutalo ebintu byonna kati ekola bya lutalo ekola nga bw'oyina okwefaako mu biseera by'olutalo Irani bw'eri kati singa Irani yabadde egenda mu kalulu nga nedde tizimanyiddwa emyaka 5 gye bajja ggwako dda biki ane bwe bityo amateeka gagikkiriza akalulu okwongerayo. Lwaki? Kubanga entalo kyekyo kye zireeta n'akalulu akabadde ak'okubaawo mu Julayi eno ne keeyongezebwayo ebbanga eritamanyiddwa. Ago mateeka amateeka g'ebyentalo gakyukako ne gatafaana mateeka ga mu mirembe. Wategeerezewo? Nakati watemula abaana ne bakadde baabwe bakyali miwabo eyagenda egindi ewamatuka n'agenda egindi kati banaabajjawo okubajjako DNA okugamba nti kano ke kagundi ate biri ebisigalira ate luli olwala naliri erinnyo byebyagundi byebifaananya ekitaawe waabyo gundi oba maama. Ontegeera kati embeera eba nzibu nga ne bw'olina okuggyako DNA onoonye nti ono yali owuwo tebaliiwo kati kuba kusiriikiriramu okw'emmundu okukomyawo abantu abo n'okola ogusigadde buli omu n'afuna najja nayimirira ku mayiti y'omwana we wayina okubeera kale tweyanzege Abamerika kumpi tundu ery'Abamerika bagamba nti Benjamin Netanyahu Ssaabaminisita wa Isirayiri ateekwa okukwatibwa olw'emisango gy'entalo gye yazza singa ayingira mu ggwanga erya Amerika. Twalabye yadde nga okunoonyeza bwe kutyo bwe kulaga era Mamdani meeya wa New York abadde akyogera lunye nti wajja wano yeetaaga kukwatibwa. Trump n'agamba nga nze pulezidenti tebajja mmukwata. Netanyahu bwe yatuuse mu Amerika ebintu ne biba nnomo. Abaffe Professor, Abamerika balina obuyinza bali mu military rule nga ebirowoozo byabwe tebirina makulu. Abamerika tebali under military rule. Era n'omulenzi Mamdani senga oyo gadumye yalinnyeko New York. Trump yali badde agenda bugezi mu kkooti eya New York okumuwolereza ateebwe naye naye tiyalinnyeeyo ndowooza yagenze Washington. Abo banjawulo amasaza ago ganjawulo naye senga yalinnye ewa Mamdani e New York
wali baddewo Akasandali. okusagaasagana nga gundi ali ku mpingu Netanyahu. yes Kisoboka ddala ensi n'ekirengera wansi wa mamudani kisoboka. Ekitegeeza Professor oli mukunga nti mu America amasaza ago galina obuyinza galina obuyinza obuli internal obw'omunda, obuyinza okwanganga n'obuyinza bwa pulezidenti. obwa president bujja ne bwennyonnyolako mu kooti ne bugamba kino kyange, si kugamba nti naye bugenda okunnyonnyola ng'oli ali ku mpingu, nga waliwo ekiwadde ng'ali ku mpingu. anti Trump yatugambye nti Netanyahu bw'anajja mu America kati agezeeko amugambe agende alireko mu restaurant e New York. Agezeeko ambadde sikimanyi agendeko New York. namudani alina amaanyi balinamuko obuyinza obw'omunda, balina bye bamala ebitalinda pulezidenti akalu ka LC1 byabakamasi yakalangirira ebitundu birina obuyinza obumala. Esebo polling assistant sab yeah. Kale tweyanzeke Professor, waliwo omukungu w'ekibiina ky'amawanga amagatte eyavuddeyo ne yeemulugunya n'aleeta ensonga ku mmeeza ng'ayagala ensi ebeeko kyekolawo ku nsonga ya embeera eri mu West Bank, ng'agamba nti embeera eri mu West Bank embeera eyo yeetaaga okubaako kyekolerwa, nga baga nti Abayisirayiri bebayita ba settlers, Abayisirayiri balumbagana amayumba g'Abapalestina ne bagookya, ne balumba ennimiro ne bazoonoona, ne balumba amaduuka ne bagasaanyaawo, ne balumba abali mu maka gaabwe ne bagabagobamu ne bagatwala. Professor, Isirayiri egambwako UN eyina kyesobola okukola ku bino byonna. Omukyala omutaani Ebaneze oyo omubaka wa UN oyo tebakwagala Netanyahu Ebaneze ndoza muyite omukyala ali awo mu Italy kati Isirayiri egambwako esobola okugambwako era ono omukyala ye alipotinga mu UN era nekiwandiikwa amaanyi gamwe wegalikeendera mulivunaanwa. Kati maama mulina amaanyi boyise basettlers nononya ekigambo ky'Oluganda babaita baserwajja okwota abasenze kigambo kirala omusenze abakkiriziddwa gwasanzeewo naye bano bajja ne bakuba engwala ne bookya ennimiro ne bata n'ebisolo ebyabano ebasanze oyo taba musenze. Omusenze aba muntu mulungi munnaye oviirako wa ndi weegindi ale nzize kutuulako wano wammwe ate tulina tabbu kale genda awo kola olijja n'otusasula oyigwete omusenze naye bano basaatuusi ekigambo ekyo wali kiwuliddeko abasaatuusi kigambo kyamaanyi nnyo musaatuusi kyayita ku lulimi era okusaatuuka musango kyayita ku lulimi olutaddwamu abasaatuusi era nze mba tisobola butakimanya nti abo basaatuusi musaatuusi nno ne bw'omukuba oyinza obutaba na musango anti be Abayisirayiri teri abayita kujja kwokya mayumba g'abano tetubaagala wano tugenda okuyisa oluguudo lwaffe bwe bityo tulabiraawo ng'omuntu agize bw'ati. Kale Saudi Arabia tutuuke Saudi Arabia baabo Saudi Arabia tuba tuli awo tumaze okuziika omugenzi omukulembeze wa Iran eyattibwa abalumbaganyi
bakomawo bannansi aba Yemen. Iran ebagamba katubatikke ku nnyonyi tubakomyewo, bagenda okuba nga abakomawo ekisaawe ne kikubwa nga bwe watugambye. Ekisaawe bwe kikubwa kigambibwa Saudi Arabia yakikuba. Saudi Arabia nakati ekyakomba ku paasi egamba sife balayira okufiirawo, bali ab'NTC be bakikuba sife. Kakati tubadde tukyaliawo ng'olutalo ssebo lwongedde okukula. Abahuthi Saudi Arabia bagamba ennyonyi tetwagala kisalimbira mu bwengula bwa Yemen. N'abahuthi bagamba one emmeri teziyitawo. Lwakuba nakyo nja kitegeera. Ndabyeko nga bagamba nti emmeri za China ezifuna amafuta okuva e Saudi ate zombo bazikkiriza oyitawo, naye ezisigadde teri eyitawo. Kakati tubadde tuli awo mbw ate be bayita oba tuyite butya proxies obubinja bwa Iran obusinzire Iraq ng'ate butandise okulumbagana Saudi Arabia buleeta drone ne zikuba amafuta. Bwakubya amafuta ag'omu kitundu kye Abu Kaika. Kakati baba Houthi ne bakuba mu Yanbu. Twebuuza abaffe otuluno lugwera wa Iran eri mu kuyita mbasajja baayo ku nafu ya Saudi. Professor Iran tena muntu wayawo. Tena muntu wayawo? Abo bantu b'amawanga gaabwe ne bafiirira by'amawanga gaabwe era Iran tebatumangako. Ng'ate bakuba Saudi mu kwetandikawo kati ekigambo ekisoose ono waani oyo si wa Iran nti mu Yemeni oba mu Iraq. Ekyamuleeta nsonga zaali za munda ez'omu ggwanga eryo era azirina ne ku lupapula bwe baba batudde aziteekawo n'azoogera era Iran teyabiriimu nga beeteekawo. Otegeera ekyo kebere Hezbollah beeteekawo bokka, kebere Ansarullah be baagala okuyita Abahouthi beeteekawo bokka, kabere Hashd Shaabi General Mobilization Forces eza Iraq. Ekyazireeta gaali magye ga Iraq agaali gatendekerwa America okuteekako kakokola tondeka nnyuma ne gagenda galeka ebibuga bya Iraq kimu ku bisatu ku bitano ku mukaaga n'abantu beeyo abatali basiraamu abatali bawarabu ng'abakaadi bonna ISIS netandika okubasala ng'amagye America bulijjo geetendeka emyaka gyonna nga kyeyasinga ogatendeka kunyaamuuka bisinde kyekyo kye America kyeyasinga okutendeka amagye ga Iraq. Bw'olaba ekijja nga si muntu duka ko amagye ga Iraq ISIS bwe yali eva mu Syria gaalaga obumalirivu n'obutawunyikamu mu kudduka. Otegeera ekyo kye gaali gasinze ensi yonna. Kakati ne batuukamu ne mu kilomita 6 okuyingira Baghdad. Eyagamba munnaddiini yagamba nti abaayi abantu ababulijjo mugende muyambe ku magye ga Iraq agadduka yali Sistani Grand Ayatollah Sistani nzaalwa ya Iraq era yakulembera bannaddiini abo mu Iraq. Yayita abantu bakole ki bayambeko. Iran yajja luvannyuma nga bano bafunye ensonga zaabwe programu za Iraq kuyamba je abatemu balime okutwala nsi yonna. Ontegeera kati Iran tebina mu kigambo nolwekyo abo abantu bobadogamba nti obujja bwa Iran asi bwa Iran gamba nti eyabateekawo mu Iraq bamwita Sistani n'ogugolinga n'okulaga fatiwa ye Sistani fatwa calling the citizens to rise and assist the army. You play with okutuuza kyobugambo bwoti onogulaka internet egikuwa. Otegeera teyali Khamenei owa Iran nti yabikola ono mu Iraq yateekawo amagye ago era ne gakola
omulimu gwa nsusso. Iran yabayambako mu bya mundu nga president waffe wano Yoweri Museveni bwana akola budget ya defense nanga makangendeko mu Russia eyo ngule ennyonyi otegeera Yes. oba siina ssente kangende nzisabe ennyonyi ezo oba ne babimuwa kati awo tewabeerawo kintu ky'omwesibako nnyo bali abayambye eggwanga lyaffe lino ne batuwayo kye batuwa tobeesibaako nti be baatutabula be bakola ki ffe twali twamalirira dda wano nga tubulako kutuyamba mu bikola ebirowoozo byaffe. Houthi mu Yemen, gundi General Force mu Iraq, ebiri mu Iraq, Hezbollah mu Lebanon, byonna birowoozo by'abantu b'amawanga ago. Iran tebawadde ebiragiro. Wabula yabagisabaayo ku bikozesebwa ebawa. Oyo akuwadde nga takuwadde biragiro. Taba mukamawo. Aba akuyambako. Weyambe nga gwe weefuga, gwe weeragira. Kasata kuwa biragiro taba mukamawo. Nolekyo ekyo kiba kyakubuzaabuza ogamba nti Iran erina obubinja tebulina. Ontegeera? Nkitegeera Prof. Naye ekira kibadde obuuzizza mbadde njanukula ku bubinja si bwa Iran. Iran enoonya mirembe. Abaffe mu zino abantu abo ngeri gye bakubaganamu Iran eri mu bukozesa kukuba Saudi Arabia. Tebukozesa. Tebukozesa wabula bali abantu abagenda okweteekawo nga tebana nakuba kasimu mu Iran tuweeyo ku bikozesebwa. Balina ensonga zaabwe ne Saudi zemanyi nga ne Iran yali tennazimanya. Iran yazimanya bamaze okweteekawo naye nga Saudi ezimanyi. Bano ab'omu Iraq baali balwanagana dda kati bano aba ISIS bagenda okujja nga engeri yonna gye basomesa kabuli zebagenda batematema nti bazitema lwa shiriki ani ng'ensomesa y'Abasaudi. Kati Saudi yasindika abantu baayo bono ne Iraq bono ne Syria nga bagenda batematema kabuli. Professor Saudi tojoonoona beba tutwala nga batematema kabuli. Era wano bawulira omuntu nga ali mu kwawula abasiraamu ba Uganda. Kati senga ekirevu kifuuka ensonga eyawula abasiraamu. Kifuuka ensonga ani gwe wasalaamu ne gwe wasalaamu. Ekyo ekintu kiba kibi kubanga okifudde ensonga eyawula kiki obusiraamu ate okwawula musango munene okusinga okukisalako. Aba ontegeera? Naye bw'oba otunuulidde abantu 100 abagamba ekirevu temulimu yasomera Azhari abakyesibyeko aba Azhari tebaliimu, abesibye ku kirevu ab'e Sudan tebaliimu, yabo tebamanyi busiraamu. Kati bwe lwogamba nti obumanyi nnyo oba mwonoonyi kati bw'oba omumanyi nnyo kale tusinze empisa mu kubusomesa. Buli lwogamba nti obusiraamu obumanyi nnyo oba oyonoona kubanga tuba twagala tutunule ne ku ebibala ebikuvaamu ng'osomesezza. Tosomesangako n'oteeka wansi wali omugambo n'ogamba akimiswala nga toyawudde basiraamu. Oba ontegeera? Oba wajereze dda oba wavumye dda emmere y'abantu oba ogamba musimanya yonna gye bagenda mu mikolo omululu gw'omukyere eyo mbuulira eyo esanyusa oba enyiiza. Kakati gwe mu kubuulira totadde mu mpisa. Mukafa abasajja boogamba nti ate omululu gw'omukyere gubatta bagagga okusinga. Abafa omululu gw'omukyere. Yes, bagagga okusinga. Kakati gwe bakutunulira bwe bati ng'ovuma buvumi nga woyogerera nabano bwe baseka bano ab'obunyama bwe bityo.
kati muba bonoonyi tuba tulinze bw'ogamba nti anze mbumanyi nnyo kubasinga tulinze ebibala bikuvaamu tugenda okulaba nga tolina gwetowalampye nga ne kalidinaali omulumbye ne ssaabasajja omulumbye abona njogedde ku bantu babiri buli ali awo muyisiza njogedde ku bantu babiri abatakkirizibwa nakukuddamu simanyi oba ontegedde njogedde ku bantu babiri abatakkirizibwa nakukuddamu kati gwe kiki oba ofunyeemu kwonoona busiraamu kubanga bali abantu standard yaabwe mu bitiibwa neneeyisa tebakkirizibwa kukuddamu kakati oba oswaliza busiraamu tuba tulinze mbutegeera okusinga nga tulinze bikuvaamu tugenda okubala okuba ebibalo bwe tuti ogatta n'okwawula ani nga tufunyeyo kuswala kakati gwoba mwonoonyi ng'obusiraamu tebuganyuddwa gwoba mwonoonyi ontegeera kati Saudi Arabia ekyomukisa omubi abantu bonna naddala nga balina ensonga gye balowooza nti ntuufu naye baba abasomesa obubi nga baba basomesa bakozesa bigambo bibi ku nsonga gye balowooza nti ntuufu munnanga ab'emisiri tebaliimu n'ettake tebaliimu misiri n'ettake mugamba ensi ennene mu busiraamu naye nga bye-basomesa ate tebijolonga tebaliimu tebitattana busiraamu ate ng'abo be balina obuwangwa bw'okusomesa obusiraamu emyaka 1400 ate omukulembeze waffe eggwanga ekkulembeze liruwa erya Saudi lyakabeerawo 1932 wano abazungu nga bagaba ebibanja ne baliteekawo ontegeera wabula abatuluuki benkugambye be baali bafuga naawo era Kabuli zaali mpanvu okusingako nga zaki empanvu bwe ziti kubanga bwezi zirina okubeera mu busiraamu nga za fuuti mmeka ezo zaali zikusingako kati bano abapya ne bajja ne bazitemaatema era olaba buyinjayinja obwasigalawo baatemaatema Kabuli nti Kabuli bwe wanvuwa bwete etukema eba yagala kwonoona tawhidi nabo ne bafa anti waliwo abantu nga bo ekiboonoonesa ebintu kujjawo bikemo kikemo kati kikemo kyebeekwasa oli ayinza okugamba nti bwe sookya ssaba eryo kyonoona tawhidi kitegeeza bwe sijja kwokya ssabo eriri wali abantu bajja kemwa obukkiriza bwange buyinza tebutereera babutawaanya era ogenda okuwulira nga bakubulira eŋŋambo oluusi no vidiyo ng'obulaba ng'oli ali mu kanzu anoonya masabo kugookya aliwo yagenda oba butambala oba Masaka ontegedde ng'anoonya kugookya kali awo nze we neebuuliza sisobola kuyita wali kasanamu n'amasabo emyaka n'ebisiibo nga sifunye kinyegenyege kigendayo nga sifunye kinyegenyege wadde nankani nze nasomesebwa ntya okuba nga tegankema oba ono aba ayagala kuteekawo nkola mpya kubanga amakyaki tegaliiyo nali nsabiddemu awo nno nayo nsonga nkulu bwekibanga kiri kikukema ati kyova olaba bano aba ISIS bo buli kimu basaanyangawo kakati okwo oba oyagadde kuswaza busiraamu nti ffe tulemwa okweyigiriza akaziyiza restraint nti anze ekintu kiyinza okubeerawo nyinza okutula kuba malaaya nesisiyako n'omu simanyi ontegedde kati gwe oyagala gamba nti anti bubesimbawo batukema wangi
nedda bwe beesimba awo batuke naye gwe kakali musajja gwe akasiba ne weesibamu tokalina kakati ako ketulina okutandika okusomesa nga ne bwoba tunuulira bwoti ntegeera nga tutozaayo nali wakubiri ate nga toteekako mitaafu kirinomo nga kino toteekako na mitaafu nti omutiisetiise otegeera kubanga omwana nabudde oba tolina kasiba omwana nabudde okumutiisatiisa tunula bwoti beera nga alabye ekisaaniiko naye nga tutaddeko mitaafu nti owandule gyoyita yonna yonna abantu teri tambula kati ekyo eyo ensomesa eyo ekikyamu kisobola okubeera okumpi awo naye teeka olukomera ku mutima gwo kati kankubulyeko enjogera yiino hijabu oli omuwala gyeyejjeeko neyeyanika bute kati gwe gikwata ogiteeke ku mutima gwo emitima gyo gyambaze hijabu oba ntegedde kakati abantu mbu simanya nkemwa baba tebambaliza mitima gyabwe hijabu kale ziri 53 zaawukanye kwemu kitegeeza akadde kagenda amagye ga Irani ag'omu bbanga galangiridde nti bazudde ebisigalira bya Brigadier General Majidi Kazemi omukulu oyo yali avuga ennyonyi eri eyagenda tumuyite mu miramu oyo eyagenda ekata ennyonyi eyo akube Odaida Airbase eyali ekuumibwa obutiribiri ng'eriko ebyokwerinda byonna by'oyinza okulowoozaako omusajja n'akwata ennyonyi SU 24 MK n'agendayo Profesa yamutugambako wano yagendayo nga March 2 naye ebisigalira bye Iran bagambye babizudde era essaawa yonna okulaba nga babijjayo enteekateeka ziri mu kukolebwa okulaba nga babijjayo era bakyali mu kunoonya abantu abalala 3 nabo baali ba pilots ab'ennyonyi SU 24F bantu kwewanika naye kale Irani obusobozi obunoonya abantu beyond eggwanga lyabwe nga tulina mu lutalo babajje mukata babajje mazzi Irani erina ennyonyi ezitegeerekeka zeesobola okubuusa nti enoonya bantu nga bano Irani esobola ezinoonya ezirina ne satellite ezinoonya ezirina erina ne satellite ne drones ezinoonya ezirina naye Irani ekozesa beido esobola okukolera naye ennyonyi ziri ennwanyi okumanya kati emyaka 50 ne sente ze baali basasudde okugula ennyonyi mu Amerika bazibabbako ne bagana okuzizza okuva ku olwo nazino ze baali baguze ne zitandika okukaddiwa ng'ate mu kiseera ekyo zaali z'amaanyi nnyo F14 F kati ebbanga ne wayita emyaka 50 ezo okugibuusa nga terina speya oba muzira nnyo era mu by'ennyonyi terina nnyonyi wabula erina abazira baazo ate oyinza okuba omuzira ku kyotalina ekyo ekiriwo kyagalangatanya era kyagala ne kikola emirimu otegedde kati erina abazira baazo era abo mu kubaziika tebagenda kubaziika baseeteze kabbuli zaabwe kwekyo Katonda yakigaana ozimba kabbuli neeyimuka oyo kyekyo Katonda kyagamba ku Faraawo nti Faraawo wadde otodashahadu naye olwaleero towona alyawumu nunajjika bibadanika olwaleero gw'omubiri gwo nunajjika bibadanika omubiri gwo ke kabonero okuwonako tugenda kunnyulula omubiri gwo linajalaha aya omubiri gwo guno gugenda kufuuka kabonero eri abalijja oluvannyuma
kasita omanya nti oli mu ddaala eryakabonero ate kabbulyo tebagibuza oba kinyogera kitegerekese kabbulyo tebagibuza nakugiteekako kayinja kamu ezimbwa ne kafuuka akabonero neteseeteera mangu kubanga ejja kubula olwo oba tovudde mu busiraamu ejja kubula kati waliwo omuntu yaŋŋamba nti bagenda mulimbo nga tebakyajjukira baziika shehe gundi mbu mulimbo nga tebakyajjukira kakati ebyo bibuza kasi ogamba nti tuteekawo akayinja nga te katonda agambye nti faraawo omubiri gwe tugenda gukola ki guwonya guteekwa awantu gufuuke kabonero awo wakuumwa ne watabula kitegerekeze kulaana eno oba togitidde nga togitiiriridde olw'okuba nti oyagala edde ku sayidi yo bw'otogitiiririra egaana okudda ku sayidi yo neeyogera bino byotoyagala gwe faraawo olwale omubiri gwe tugenda gukomira awantu kafuuke kabonero kakati gwaziikwa mu ngeri esobola okugubuza ng'ate kagenda kufuuka kabonero nga nkubidde ekifaananyi waliwo abantu abagamba nga bwe baali baziikayo omuntu nti batandika okusonga yesiseeka gundi twamuziikawa ne batandika okunoonyaawo ng'abamu kwe bayimiridde yabula kati okuzimba kulimu busiraamu kati ati nkusomedde aya kasita kabeera nti kabonere begenda kuzimbwa mu ngeri tesobola kubula kuba katonda ayagala kibeere preserved nga tekisi kakati oyagala bagambe yeva ne farawo bamuziika anti bamuseeteeza tetumanyi waali ebyo eyo aya ya Mungu oba tewagitegeera ontegeera esebo kale akadde profesa katwala naye America ne Saudi Arabia nga bakoze obulumbaganyi mu Iraq basse abamagye ba Iran abamagye ba Iran ababadde bakola ogw'okuwa amagezi n'okuyamba ku bubinja era bo batugambye nti ali amanya bagamenye wano naye sijja gasoma kubanga bonna agasoma bayinza okuntaabayinza batta ate olwedde mbu babasse bagaye babasse otidde bulamu bwabwe Moteza Akbali Amil Abasi Daram Forashi Abolfaz Motagi eddala liri Ali Asghal Astaneh ekitegeeza Iran eri active mu Iraq yebadde ewa amaanyi bano aba PMF okukuba Amerika kitegeeza Iran ebadde ekuba nga yeekwese mpaka Amerika lwe yeevuddemu n'ebalumba wazirumu walaba President Museveni wano nga ali wali ku staff gondi staff training gondi wane jinja bagiyita Gaddafi nga bafulumya aba Uganda bafulumya abe Rwanda bafulumya aba Cameroon bafulumya tubakirabako naye nga mmanyi nti yes netugatta amaanyi na wano waliwo abasirikale bafe abamu wano abamu bagendako ne mu nsiko eyo nga batendekebwa Tanzania wano waliwo n'omusirikale waffe w'amaanyi bali mu kumutendeka ontegeera bamutendekera wano ali bweru kakati omwana wa Uganda oyo Bongereza ogivunaana ki tewali eba ekutte emmundu nejjerwanira e Uganda oba ewa ono kumanya eri mu kumutendeka kumuwa kumanya oba ntegedde kakati ebyo kase nkubuuliza nti nga balwanyi nti basomesa ontegedde kati abo baba basomesa ba instructors
nga basomesa ekyo kimanyiddwa mu nsi yonna. Kale akadde nno ziweze essaawa 2 z'okumakya naye Profesa, endagaano enaabaawo kanziremu nkibuuze. Iran ne America banaateesa ne bakkaanya. Iran erina abantu bo bemanyi nti baganda baayo oluusi babeera nnyo ne America. Yes. naye ate biriawo ng'era bazzemu ne bakonkona ewaayo oluvannyuma ebawuliriza naye nti kale kankomewo naye position ebaddewo kaakati nga bwe badde biyimiridde ebadde ekooye enkwe za America. Kubanga yakaliibwamu olukwe emirundi 4 kasali olibwamu olukwe omundi ogusooka oli bagamba eyo teba nsobi yo eba yooli alukuliddemu naye senga toyigira ku ekyo ne balukulyamu ogwokubiri eba nsobi yo bw'otayiga kukiri naye kati mirundi gwakuna kuba Iran kati ndaba America yeewera ekiro kya leero kireka lwe tugenda okukeera enkya ku makya nga amasannyalaze ga Iran tewakyali kyakabaga kubye. Yes. Nga ne Iran bwekubye Jordan tekirina tabbu. Omuntu yava eri najja natta bannasale. Abaana bannasale omusaayi ogwo muzito okusinga n'amasannyalaze. Kati gwe wakuba ekisinga nako kati ate bwe tugamba nti ogenda kukuba ekitonotono tuba tusobola okukwata ebyomulalu. Oyagala kuŋŋamba Iran tekyalina kyakufiirwa? Gwe kasita obeera ng'omulimu gwo kwerwanako ontegeera kwerwanako nako mulemesa kati ogenda kukola ki nga waliwo omulalu nga ne baganda bo be bamutuma baganda bo be bamuwadde ne kibulangiti yebikke ne bamuteeka wansi w'ebitanda yekweke baganda bo ogenda kukola ki ogenda kukola otya nga be baganda bo boolina ozigumira ontegeera naye oluvannyuma ennyo kati gwekwate munda muno nga tasobola kukumenya oluvannyuma ennyo akoowa ne baganda bo ne bagamba nti naye ng'otukubya ekimala bw'anakuba amasannyalaze agamba bagenda gakuba bano abamuwadde kibulangiti. Lwaki yabonereza ate baganda be ng'atamukuba? Kubanga be balemezaawo entalo. Oli bw'ajja n'ansinga amaanyi najja asinziire ewange ne yeeraga eryanyi ate olwo mbonerezaamu. Tasobola ebbanga ly'omala nga tomugambye nti nviira ontegeera n'akugamba nti ŋŋaanye gwe bw'omukkiriza. Tuve wano Professor. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi almayamin wa sallam. Kale tweyanze gatuuliriza Bilal FM bwe tutyo bwe tugenze peace at glance bwe tutyo nno bwe tugiwunzise ate mpaka lwakusatu lujja biba bingi naye tetusobola ate era bimalayo bitulemerera ne tuba nga tulina ku ebimu kubirekayo. Bagaliza kiro kirungi wiiki nnungi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Peace at Glance. It is connecting. Is a world without a cocktail of armed combatants, including ISIL, Al-Qaeda, Al-Shabaab, among others, achievable? It is concerted. What is it that the two countries, I hope that you know them, with critical status as the spiritual centers of Islam in the world, not doing in order to coexist in peace and harmony? It is consistent. Muslims make almost 2 billion of the world population. Is a world where this huge population can agree to disagree possible? It is Peace at Glance every Tuesday on 94.1 Bilal FM, brought to you by Cultural Council of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Uganda.
Adhan wano ku Radio Bilal ekutuusibwako Bilal FM.